Για να σας πω, πώς σας φαίνεται η ιδέα να πάμε για το πρώτο draft? DRX στο blue side. Αν μπορούσαν κάποτε να κάνουν κάτι είναι τώρα. Γιατί θα έχουν 2 blue sides τουλάχιστον. Και βγάζουν τα κλασικά picks. Ξόβι, θέλω να παίξει κάτι περίεργο σήμερα, ρε φίλε. Κάτι έτσι. Βαρβάτο. Lucian Mid. Το έχουμε. Πάμε. Hello, Darietto, καλημέρα. Αν Vi μπήκε Vi στο Meta, η Vi είναι στο Meta στο competitive εδώ και 1,5 χρόνο. Παίζουνε όλοι Vi. Δεν καταλαβαίνεις. Και Xin Zhao, αυτό πήγα να πω ότι και ο Xin Zhao είναι πολύ ψηλά. Είναι οι δύο junglers που ξεχωρίζουν. Αν θέλεις AD jungler. Ας δούμε πάλι τη Gen.G να παίζει πάλι τα ίδια βαρετά drafts. Έχεις ένα point. Έχεις ένα point. Hello Doom Dimmy. Λοιπόν, πιστεύω ότι κάπου πρέπει να βάλω το chat από το stream για να φαίνεται. Ενώ streamάρουμε εδώ. I think hoped he'd be. He's not the best support in the LCK, but he is very, very solid. He's been performing well, and he's been performing up to the level that we knew he could, which he showed in Challengers, which in the LCK Cup, you didn't really see yet. No brainer. Chat ιστορική, σας αρέσει? Είναι καλύτερο το από το blue. Είναι καλύτερο το blue side γιατί υπάρχουν πάρα πολλά priority picks. Αλλά είναι και ανάλογα τι θέλει η ομάδα. Pure excitement. Maybe gets to lock in a fun champion. There's Jace. There's Rumble. That's the two. There's Jace and Rumble. Περιμένετε λίγο, κάνω αλχημίες εγώ εδώ. You just do it. Yeah, do it. Chovy plays something fun again. Well, this is Neferi, so we're not going to Κάνω see αλχημίες. at least the combination. And I imagine Gen.G are probably keen to grab something a little bit more tanky in this lineup as well. That being said, I just don't δεν το βλέπουμε καθόλου. Θα σας βάλω κάπου σε μία άκρη, αλλά δεν ξέρω πού μπορεί να μην ενοχλείτε. Θα το κανονίσω. Ξέρεις κάτι, θα το ψάξω μόνος μου. Γιατί τώρα έχουμε draft. Και πήρανε σκυλί για τον Canyon και Rumble για τον King. Για να βγάλουν τον Azir από τη μέση. Και έχουν βγάλει την Ταλίγια. Πολλές ομάδες έχουν προσπαθήσει να περιορίσουν τον Chovy. Αλλά δεν είναι εύκολο. Λοιπόν, πολύ καλό draft για DRX. Έχουν πάρει power laners παντού. Έχουν πάρει και τον Skarner. Και αποκλείεται ο Chovy να πάρει ο Πυράρι. Ο Πυράρι. Λοιπόν, μέχρι τώρα και οι δύο ομάδες έχουν super solid draft. Okay, super meta draft. Βλέπουμε ότι ο Kin είπε σε φάση, ok, θα παίξω το Rumble vs Jace, κανένα πρόβλημα. Ο Rich παίζει Jace, το ξέραμε. Αλλά, τι θα παίξει η Ρούλα? Έχουμε τη λέει 2025, σχεδόν μπήκαμε Μάιο και δεν πήρα ούτε ένα skin. Όμως τι εννοείς, μια χαρά, εύκολο είναι, παίξ το game, να μην είσαι toxic, πάρε τσεστάκια. Thank you Riot. Ποια Ρούλα? Το AD carry της Gen.G. Ρούλα. Παιδιά, αποκλείεται να παίξουν MF vs Gen. Right. Πάντως, αν ήμουν η Gen.G θα δοκίμαζα ρε φίλε και κάτι διαφορετικό. Τώρα θα παίζα Νίλα Σένα. Γιατί όχι? Ποιος θα με σταματούσε είναι η ερώτηση. Ας δούμε ένα Z mid, είδαμε ένα Z jungle. Λοιπόν, υπάρχουν 4 supports και τα support που έχουν μείνει open είναι ο Boom και η Poppy, η Ski και η Leona. Οπότε θα δούμε ανταλλαγή 2 από αυτούς. Αποκλείεται να δούμε Jhin, οι άλλοι να πάρουν MF Brom και οι άλλοι να πάρουν Jhin, όχι Nautilus, Leona. Πλάκα, τον Brom είναι ωραίο εδώ πέρα για τους άλλους.
instead of on his 4. gun instead of 4 and his Jin. Yeah, it's very upsetting. Παιδιά, θα βάλουμε prediction από το επόμενο παιχνίδι, οκ. Από το επόμενο παιχνιδάκι θα έχουμε prediction για όλους τους πιστούς. Well, your goal was to make me upset. Η πίστη ή θέλετε τώρα. Ποιος θέλει τώρα prediction? Well, I just hope that you want to entertain our viewers. I've already Ezreal. accepted that you want to anger me. Leona. Φίλε, το Brom είναι πολύ ωραίο εδώ για τους DRX, όχι, αλλά θέλουν engage. Θα μου πεις, έχουν Skarner, έχουν Azir, κάτι μπορούν να κάνουν. Αλλά το Leona είναι το εξτραδάκι. Βέβαια, ο Brom επειδή μπλοκάρεις λίγο το equalizer να το κάνει σωστά, μπλοκάρεις την Αφήρη, ο Jin δεν μπορεί να κάνει damage πάνω από τον Brom. Ναι, κάτι τέτοιο θέλουμε. Έλα, Elise, λόκαρε το. Ο Ντούρο έχει πάρει τα πάνω του, ρε. Ο Ντούρο αυτή τη στιγμή είναι Ντούρος. Οκ, έχει πάρει full τα πάνω του. Αυτό. Okay. Λοιπόν, βάζω prediction. Αφού το ζητήσατε, δεν μπορώ να σας πω όχι. Ποιος κερδάει game 1, DRX, Gen.G. Ρίξτε τους πόντους σας και αν βγάλετε μπορείτε να πάρετε μέρος και στο giveaway. Παιδιά, τι έγραψε ο Θείο Κο? Θα τρελαθώ. Οκ. GB, VV. Καλημέρα, τελικά τα Loop Earblack βοήθησαν. Είναι καλά, ναι. Είναι καλά, αν και ξυπνάω το βράδυ και τα βγάζω για κάποιο λόγο. Αλλά έχω περίεργα αυτιά, δεν πειράζει. Αλλά κάνουν δουλίτσα και καθαρίζονται πάρα πολύ εύκολα, οπότε αυτό είναι καλό. Θέλω να δω Gen.G στο Best of 5 πρέπει να game που θα παίζουν. Όλους θέλω να τους δω, ρε. T1, DK, όλοι αυτοί στα Best of 5. Αλλά θα έχει λίγα Best of 5. Είναι πολύ χαζό. Παιδιά, το LCK θα έχει 6 Best of 5 συνολικά. Είναι πολύ πιθανό η Gen.G να παίξει ένα Best of 5. Ένα! Το οποίο είναι madness και άδικο. Νίκο, ναι, μπορείς πάρα πολύ εύκολα κιόλας. Πάρα πολύ εύκολα. Ποιοι βάζετε πόντους στους DRX? Τι κάνετε? Παιδιά, δεν γίνεται να βάζετε πόντους στους DRX. Σημαίνει ότι δεν αγαπάτε τους πόντους σας. Gen.G fighting. I appreciate it for the 07s in chat, ladies and gentlemen, but you may not necessarily need them. If Gen.G wins here, he will not be required to go to military service again. It's not often that you see someone going with more Gen.G πολύ μπροστά. By the way, είναι και ο Τσόβι και ο Ρούλερ. Δεν χρειάζεται να πάνε στρατό. Το οποίο είναι super clean. Πάντα ξεχνάω ποιος ήταν ο jungler εκεί πέρα. Ήταν ο Canyon ή ο... ήταν ο Κανάβι ήταν jungler τότε. Αλλά ναι, ούτε ο Τσόβι ούτε ο Ρούλερ πρέπει να πάνε στρατό. Το οποίο είναι huge. Γιατί δεν σου κόβει την καριέρα. Και στην Κορέα ο στρατός δεν είναι επεξεγέλασε. Επίσης ο Jace παίζει Electrocute. Θέλω να δω πώς θα δουλέψει αυτό. Είναι πολύ ενδιαφέρον. By the way, chat, χθες ξέρετε τι έμαθα, καθόμουνα και έχουμε χορηγό στο HLL την Andasit. Και στο βιντεάκι που παίζει για τον χορηγό μας, είδα ότι έχουν την καρέκλα που έχω και αυτή η καρέκλα η πλάτη της πηγαίνει πάνω κάτω. Και μου σε φάση, τι εννοείς η πλάτη πηγαίνει πάνω κάτω? Και ήρθα σπίτι, το θυμήθηκα χθες, και πήγα να την κουνήσω και η πλάτη όντως πηγαίνει πάνω κάτω και την έφτιαξα ακριβώς όπως ήθελα. Νόμιζα ότι δεν γίνεται. Αυτό εγώ το λέω παράνοια, δηλαδή αν δεν είχα δει το βίντεο πώς θα το μάθαινα. Μήπως να διάβαζες τις οδηγίες? Όχι. Τις διάβασα, δεν είχε τίποτα. Και τώρα ναι, έτσι, σηκώνομαι και λίγο εδώ πέρα. 3 μήνες, την έχω 3 μήνες, αν είναι δυνατόν. Την έχω από το Δεκέμβρη. Παραπάνω την έχω. Πιστεύεις ότι υπάρχει κάποιο μεγάλο φαβορί για Worlds? Παιδιά, εγώ πιστεύω ότι αν μιλάμε για τουρνουά, εφόσον το τουρνουά που είναι μπροστά μας είναι το MSI, είναι καλύτερο να μιλάμε για MSI. Και μετά το MSI μιλάμε για παγκόσμιο. Οπότε το φαβορί στο MSI
Είναι Gen.G και χάνουμε άλλα και τώρα. Yeah. Η Gen.G παίζει πολύ καλό League of Legends. Έχει κάνει μερικά λάθος performances, αλλά το ότι ο Ντούρο το έχει βρει τόσο πολύ δεν το περίμενα. Εγώ περίμενα ότι θα είναι λίγο βαρύδιο μερικές φορές, αλλά κοντράρει τους πάντες. Ωραίο Σκάνερ, έχει 8-15. Hello Κλαπέτο, καλημέρα. Λοιπόν, ο Ruler παίζει με πράσινο χρώμα, παίζει με τον πράσινο εμετό. Ρίτς, τι κάνεις? Ρίτς, θα πεθάνεις. Ναι, εδώ ο King ξέρει ότι έχετε Geng και έχει το wave, αλλά δεν ξέρω πώς μπορεί να το παίξει. Ήταν να τον κάνει flash ε στην τελική. Πάρα πολύ εύκολο. Πάρα πολύ εύκολο αυτό το flash ε με κάνει και είναι λίγο broken. Και ο King πεθαίνει. Τι έχασε? Έχασε μπόλικα, παιδιά. Ο αντίπαλος του κάνει πολύ καλύτερο recall. Εδώ βγάζει TR, βγάζει longsword, refillable, άλλος παίρνει refillable και ένα δαχτυλίδι. Και όπως λέει το τραγούδι, chat, τι μου έκανες? Μου έφαγες όλα τα δαχτυλίδια. Ποιος το λέει αυτό? Χατζηγιάννη, νομίζω. Ο Sneak. Δυνατός. Αλλά πιο δυνατός από τον Ντούρο, αμφιβάλλω. Ο Ντούρο έκανε flash stun στον τοίχο, τον αντίπαλό του πέταξε ignite, πήγαν για το kill, αλλά... Είναι Λεώνα. Οκ, είναι fucking Λεώνα. Ο Ρακ, ο Ρουβάς, με κοροϊδεύετε. Νομίζω με κοροϊδεύετε, chat, δεν είναι ωραίο αυτό. Ο Τσόβι κλασικά προηγείται στο matchup. Ναφίρι vs Κάρνερ, από ό,τι φαίνεται η Ναφίρι έχει λίγο πιο θετικό matchup. Ωραίος ο Ρίτς, παίζει πολύ ωραία trades. Η DRX, ξαναλέμε, δεν έχει κακό roster, αλλά σε ένα τόσο ανταγωνιστικό LCK είναι δύσκολο. Γιατί και η πέμπτη και η έκτη ομάδα είναι τέρατα. Άρε Ντούρο, εσύ κι άλλος κανένας. Ντούρο, πεθάναμε. Ντούρο, Ίντερ. Ντούρο, Ίντερ. Ο τζάγκλερ μου, πού είναι σε όλο το game? Ο τζάγκλερ μου είναι... Μας βλέπουνε, Τσόβι, μας βλέπουνε. Πακ. Καλό ήτανε. Είχε τη σωστή σκεπτική, τη λάθος εκτέλεση. Τσόβι. Τι έκανε ο άτιμος ο Τσόβι, φίλε? Άσε το. Μπράβο. Τώρα ο Κάνιον σκοτώνει. Δεν παίρνει 6, αλλά εδώ θέλουν ένα CC. Παιδιά, ο Τσόβι πήγε και πέτυχε το charm. Wait. Πώς το πέτυχε αυτό το charm μέσα από τα minions? Ήτανε πάρα πολύ καλό. Γιατί ο Τσόβι το έπαιξε, γύρισε πίσω, πέτυχε charm, τον bot έχει ανέβει, οπότε οι άλλοι δεν παίρνουν τίποτα. Voids καθαρά για τον Canyon, όπου εδώ είναι Αφήρη, τι κάνει? Power farming όλο το game και καταλήγει με kill, Voids και Scuttle. Ο Scuttle όχι, γιατί ο Skarner έρχεται για κάποιο λόγο πάνω, δεν πήγαινε με δράκο, αλλά καταλήγει με πάρα πολλά. Αλλά από κάπου πέρασε αυτό το charm. Για να δούμε. Το παίζει επιθετικά, πιάνει charm, είναι πάνω σε vision, οπότε αυτό δεν θα έπρεπε να επιτρέπεται. Και εδώ, φλασάρι. Για να δούμε πώς πέρασε αυτό. Ο Μπρόμ έβαλε γκολ. Έβαλε γκολ μέσα από τα minions. Όμορφο. Αλλά ο Rich είναι πολύ μπροστά. Παίζει Electrocute Jace. Του έχει βγει το early game. Και είναι αρκετά μπροστά. Είναι τίμια. Υπάρχει διαφορά στα items, αλλά έχουν στείλει τον Τσόβι να ματσάρει εκεί. Και έχουν στείλει το Rumble να ματσάρει τον Azir.
something. And we know that the Jace is definitely going to be a win condition here for DRX. And if Rich is DRX καλό laning phase. Αν εξαιρέσουμε αυτό το fight που μόλις παίχτηκε, το laning phase τους είναι αρκετά solid. Βλέπουμε το bot τους είναι μπροστά, το top τους είναι μπροστά, το mid τους. Ό,τι μπορεί κάνει κι αυτός. Του λέει μείνε μες στον τοίχο παιδάκι. Hello Skipper, καλησπέρα. Τι φάση με το road στο AP, δεν χάνουν AP damage. Η αλήθεια είναι πως δεν χάνουν απαραίτητα damage. Χάνουν το utility που δίνει οποιοδήποτε item βγάζουν. Για παράδειγμα, στο Malignance χάνεις το cooldown στη road, δεν είναι τόσο ότι χάνεις damage. Γιατί δίνει πολύ τίμιο AP αυτό το item, αλλά έχει καλύτερο laning phase. Πάνω του έχει 2 crystals health, οπότε σου δίνει πάρα πολύ health, δίνει sustain. Και έχεις πολύ καλό scale, γιατί για ό,τι χάνεις, για οποιοδήποτε utility χάνεις, παίρνεις πίσω αυτό το 1 extra level. Ο Rich ήξερε, αλλά δεν τον ενδιαφέρε. Και Dragos. Οι μάγκες όλοι Κορεάτες είναι, ναι, στην Κορέα όλοι είναι Κορεάτες. Γι' αυτό είναι καλή. Not something that Gen.G should really be able to take just for free. However, that is indeed exactly what happened. Όπιτα τώρα και να δώσω το link. Φίλε μου, link, ποιος χάνει? Ο Kine. Ο Berserker δεν κερδίζει, παιδιά, έχασε και πριν. Ελευθερώστε τον boy μου τον Berserker. Επίσης ο Chovy, εγώ θα σας πω τι γίνεται. Υπάρχει αυτό το choky γύρω από το όνομά του. Εγώ ξέρω ότι κάθε φορά που η ομάδα του χάνει στο παγκόσμιο, δεν είναι ότι έχει κάνει κάποιο. Πάντα κάποιος άλλος είναι turbo προβληματικός. Ο Chovy εδώ και 3 χρόνια κάνει τρομερές σεζόν. Είναι permanent regular season MVP. Ο Berserker είναι Κορεάτης, ναι. Και έχω ρε φίλε τους trollers. Να μου λένε τσόκι, ρε θα σας σκοτώσω ρε. Παιδιά, ο Ντούρο έχει κάτι προσωπικό με το Rich. Τον κυνηγάει παντού. Δεν του λέει θα είμαι παντού. Και χωρίς να κάνω κάτι. Ο Ναφίρι έβγαλε item, παιδιά η Ναφίρι θα πάει για 6 voids. Με το item που έχει μπορούν να φαϊτάρουν εδώ, γιατί η διαφορά στο top υπάρχει. Αλλά ο Rumble με ένα καλό equalizer την κάνει neutralize. Ο Chovy και ο Azir είναι κάτω που δεν θέλει κανείς τους να φαϊτάρει τώρα, δεν έχουν items. Έχουν teleport και οι δύο. Για να δούμε, εδώ ο Chovy θα τον αφήσει να κάνει TP, γιατί αν τον αφήσει κάνει και αυτός TP. Έριξε το equalizer. Καλό play εδώ πέρα από τον Spongy. Οκ, Spongy, σε ακούω. Έρχονται και οι δύο τώρα. Φλάνκα από τον Chovy, έρχεται πρώτο στο play. Πάρα πολύ ωραίο charm γιατί ζωνάρει τον Rich. Τρομερά mechanics. Poppy ulti, boom. S3 αλλά 2. Τώρα παίζουν χωρίς AD carry πριν μέσα τον Αφήρι. GG. Ήτανε kinda GG. Δηλαδή εδώ έπαιξε ο Chovy 6 δεύτερα πιο νωρίς teleport. 6 δεύτερα. Και κατέληξαν σε ένα σημείο όπου απλά δεν μπορούσαν να φαϊτάρουν. Γιατί εδώ Spongy το παίζει πολύ καλά. Τραβάει 2 άτομα, τους φέρνει πίσω, κάνουν damage, παίρνει τα flash. Αλλά δείτε εδώ, ο Chovy έρχεται. Ο Chovy έφτασε στο fight και τώρα κάνει TP ο Azir. Που σημαίνει ότι ο Jace πεθαίνει επειδή δεν έχει flash. Ο Skarner πάει να παίξει fight, αλλά το fight είναι τώρα 5v3. Δεν μπορεί να το παίξει. Ναι, και μηχανικά μιλώντας, είναι αυτό που σας λέω. Ο Ντούρο είναι full ψηλά στο solo queue. Ο Ντούρο αυτή τη στιγμή είναι 1700 LP στην Κορέα.
Unacceptable, really. Τι rank είναι αυτό? Worrying signs for Gen.G. Yeah, still hasn't died, so continuing that no death streak. Είναι rank 11 Obviously did a really στην good Κορέα. job the rest of the fight. I'm just Δεν λέω ότι είναι τίποτα τρελό, αλλά σας δείχνει μηχανικά ότι είναι αρκετά solid. Yep, and I'm going to stop thinking about the outcome of the game. I'm starting to see whether DRX can kill Chovy one time. okay. That's going to be their job. I remember this is actually just going back to Chovy's debut. Επίσης, ο rank 1 είναι ο jungler της DK Academy. Να τον προσέξουμε αυτό. And then he did, and then he had only died once for a really long time, so had that 120 KDA or something like that. Λοιπόν, ο Chovy αυτή τη στιγμή έχει 104 KDA στα τελευταία του 6 games. 104. Game in a row. Chovy doesn't die if he stays alive for the rest of It's it. also the 17th All right. for Gen.G versus DRX. Canyon moving in, sponge in position. Θα κάνει ulti να φύρει και μετά θα κάνει και W μέσα από τον Skarner και ο Rich εδώ πέρα σκοτώνει τα σκυλιά, το οποίο είναι καλό. Αλλά ο Canyon, ρε φίλε, το ότι μπορεί να παίζει τέτοια picks, εγώ πιστεύω ότι τον ελευθερώνει full σαν παίκτη. Ωραίος. Ξαναμπαίνει με την ασπίδα, έχει W σε λίγο, νομίζω το παράκανε βέβαια. Παίζει να φύρει. Riot! Riot! Δεν είναι τίποτα τρελό. Στην Κορέα, ρε φίλε, τον ανεβαίνει στο solo queue. Όλοι αυτοί οι παίκτες είναι super solid. Δηλαδή, ο Ruler μπορεί αυτή τη στιγμή να είναι 1000 LP Challenger. Απλά ο Ruler ξέρουμε ποιος είναι, επειδή ο Duro είναι πιο άγνωστος. Το γεγονός ότι είναι rank 10 δείχνει ότι μηχανικά είναι solid. Αυτό εννοώ. Δηλαδή, ο Ruler μπορεί να ήταν Master 50 LP και πάλι θα σου έλεγα ότι είναι GOAT. Hello, Στέφανε. Hello, Σαββά. Δευτέρα ξεκινάς δουλειά. Έτσι, να δουλέψεις, η οικογένεια πεινάει, πρέπει να προσφέρεις. Σαν τον Ντόμι στην Ελλάδα, κάτι τέτοιο. Αλλά ο Ντούρο έχει να αποδείξει τον εαυτό του σε ένα roster με full αποδεδειγμένους παίκτες και το κάνει, ρε φίλε. Δηλαδή ο Ντούρο σε αυτό το game παίζει ακραία, έτσι. Είναι παντού. Το βλέπετε. Τζαμπάρει μέσα στα fights, δημιουργεί τα dives. Ο Chovy ακολουθεί τα plays, έχει κι άλλο dash. Πολύ ωραίο charm τον zonare μακριά από το tower. Ο πιο biased Chovy fan. It's the same as being Faker's jungler. Yeah. Right? Like I feel like after like what 3 years now we're finally like okay, owners. Και teleport στο top ο Chovy, θα πιάσει και το wave. But it's kind of the same here because Duro can legitimately also being Poppy just run from lane to lane where his laners because they're winning has pushed in the opposing laners. Πώς τους σταματάς, ρε φίλε, το θέμα είναι πώς τους σταματάς. Πρέπει να δούμε το επόμενο game που παίζουν οι Gen.G με τους χλέ. Που δεν αργεί. Δεν αργεί. Γιατί αυτό είναι το τελευταίο τους τώρα, 8-9. Την επόμενη εβδομάδα πρέπει να έχουμε χλέ Gen.G. No, it's okay. We don't need this. Alan's like, I'm here. Το γκαημένο. As Richie, he's just having a giggle. He's like, I can't really do anything about that. Ζάμε θυμάσαι, είμαι humanoid fan. Oh god, yeah. Okay, you can do something about Ο this. Huma fan. He can't, well, not. Τι γίνεται! Η κάμερα γυρνάει λίγο και απλά πεθαίνει. So we're gonna have to repeat the player cam. It is going to net them a Rift Herald, so that's something. But still. Gen.G, very happy. Σαν απάντησα αυτό επειδή ξέρω ότι θα μεταβάρουν bot και μετά θα κάνει TP πάνω στο wave, θα είχα 3 άτομα πάνω. Ναι, αυτό το έκαναν στο game που είδαμε στη Γαλλία. Όπου κάνανε δράκο οι mate και όταν πήγαν να καλύψουν το tower στο top τους διάβραν 4 άτομα, πήρανε 2 kills. ADD, wait, θα ζήσει! Ο Ντούρο πόσα ξέρει. Ο Ντούρο πόσο γνώστης είναι. Έψιλον στο minion για να δημιουργήσει γωνία, διπλή γωνία θέασης. Nice. Ο Σπόγγιο δεν παίζει άσχημα, απλά είναι team diff.
Δηλαδή εδώ ο Σκάρνερ έχει παίξει καλό game. Αλλά παίζει με κουτσού. And he just locks Gen and he's like, oh look, no. Oh no, I'm autoing the ward. No, don't attack me. And he just flashes out, walks it up. And look at that. He's like, yep, I'm safe. Set up the ultimate. Serve him up, boys. I don't want to do all that kiting. I don't want to do any Και work. του σπάει. Boom! I'm thinking about it like it's like, oh, it's not the main character syndrome. Ο Ράμπλ τα άρετα πετάει στα κόμπο του Σκάρνερ. No, this is just the epitome of main character syndrome. He's just lounging by the Τι εννοείς? I do not even have to do anything. Please, another my time, my friend. Oh, please, serve me another kill. Oh, another. Για να κρατήσει τους άλλους πίσω. Please. As long as they're in multiples of 4 in this particular game. Είναι μεγαλύτερο AD από τον Χάρακα. Two more kills. Oh no, poor ruler. Will we Και get Ναλ. Εύκολο. Atlas? This game is Hello, meme. It is looking pretty cooked. Το ADRX δεν τρολάρει, απλά είναι χειρότερη. So, any shows you've been watching recently? Yeah, I've been watching Slow Horses. It's I've actually heard it's really good. Soviet really Interhand good. CS. I haven't seen I'm a big fan of like English. That's the Παπαρώτης. That's the one with Gary Big. Oldman, right? Yeah, and Gary Oldman is the most disgusting human being ever, and I love it. Sounds great. And he's one of my favorite actors of all time. I think he probably is my favorite actor. It's hard because I've got so. Ο Κάνιον δες εδώ. Διακοπές στο Περού. I'm not gonna lie, memes aside. Gin build. Είναι το build, το είπα και στο HLL αυτό. Ότι είναι το meta build που πάρα πολλά AD carries ξεκινάνε να χρησιμοποιούν. Είναι πιο utility. Movement speed, long range shots. Παίζεις με τα spell σου. Αλλά είναι πιο δύσκολο build, ρε φίλε, γιατί πρέπει και η ομάδα σου να παίζει το game. Αλλιώς το damage που χάνεις είναι αρκετό. Αν η ομάδα σου δεν παίζει. Come on, Kane. I know he wanted to go in and go back. Doesn't do it. What a cowardly dog. But he is an alive dog. Η Άρη είναι top. Μπορεί να πουσάρει ακόμα wave. Μπορεί να μην πάει καν στο τέλος. Γιατί έχουν και το χέρι. Γιατί εδώ λες, OK, μάγκες, θα χάσω δράκο. Αλλά στο τέλος τους κάνω deny το Herald και παίρνω tower στο top lane. Δεν είναι το χειρότερο. Βέβαια, οι Gen.G είναι τόσο μπροστά που επιλέγουν το πώς θέλουν να παίξουν. Αλλά εμένα θα μου άρεσε να μην το κάνουν contest. Έρχεται. Έρχεται. Huh? What is Lil Bro doing? Huh? Pap. Pap. Pew. Oh my god, έρχεται. Δεν πεθάνει. Είναι δυνατόν να πέθανε. Είναι δυνατόν να πέθανε και αυτός. Τίποτα δεν πάει σωστά. Εδώ δεν ξέρω τι έκανε ο Yukal. Δεν είχε καν flash ο ruler. Οπότε αν πήγαινε για το ruler, ήταν ok. Δώσω μια ιδέα, κάρτα το όνομά σου Gen.G Nero. Θα μπορούσε. Gen.G Owner. Αχα. Παιδιά, περιμένετε, έχει ακόμα play. Έρχονται με τις double teleporters από παντού. Δεν δουλεύει τίποτα, μάγκες. Δεν είναι, δεν μπορεί να πάει κάπου. Ο Ντούρα απλά κατράει W όποτε θέλει. Αντίο. Και όλο αυτό έγινε. Και όλο αυτό έγινε για να πάρεις ένα kill. Βας. Γνώμη για του άλλους και Άιμπο, ρώτε εδώ τον Mr. Phantom. Θα σου πει αυτός φούλα αντικειμενική γνώμη. Επίσης το Electric Jace δούλεψε. Στο laning phase ήταν πάρα πολύ μπροστά. Έκανε αυτό που ήθελε. Το θέμα είναι ότι μετά, παιδιά, δεν μπορείς να παίξεις teamfight δυστυχώς. Δεν γίνεται. Δες εδώ Ζόνιας, overhit, dead. Και γι' αυτό το play έκανε double TP. Ο Ace πέθανε από το passive της Ναφύρη, το bleed. Και μετά εδώ τον κλείνουν, παίρνουν κι άλλο kill. Βλέπετε η ρούλα δεν γκριντάρει full. Έρχεται και μαζεύει το kill τελευταία στιγμή. Δεν γκριντάρει από πριν. Μπράβο.
They did get Keen. Ο καημένος ο Keen έχει 2 από τα 3 deaths. Όπα. Να τώρα εδώ που δεν έχεις phase rush, αυτό είναι το πρόβλημα. Γιατί χωρίς phase rush είναι πολύ δύσκολο. Ο Canyon δείχνει γιατί η Ναφύρ είναι δυνατή. W. Adios, muchachos. Δεν μπορείς να δώσεις στον Canyon το σκύλο. Ο Canyon θέλει να παίζει τέτοια picks. Δεν μπορείς να του τα δίνεις σε ένα μέτα όπου το σκύλος είναι παντοδύναμος. Αλλά τι μπανάρεις, Βάι, Ζιν Ζάο, Σετζουάνι, Ναφύρι. Όλα αυτά είναι insane. Καλά, το Σετζουάνι δεν ξέρω γιατί το έβαλα, αλλά θα δούμε. Canyon ή Κανάβι Prime, Canyon Prime. Να σου παίζει Kha'Zix έτσι. Αλλά ο Canyon ξέρετε γιατί είναι πεπέγκας. Γιατί θα πάμε Game 5 και θα βγάλει Trundle. Θα πει coach, το Trundle εδώ είναι full καλό, δώσ' το μου. What? 24 minutes into the game. I would say that things aren't necessarily going DRX's way, but if the last series taught us anything... Rich is down 2 levels to the enemy jungle, Atlas. Oh. Yeah, he's also down. Τι τον αφήρει, τι είχε και ένα άλλο pick που έβγαζε, γιατί το έχει βάλει 2 φορές το Trundle. His jungler though is down 3 levels. So Yeah. Speaking of levels, 2 level advantage for Chovy. Ο Τσόβι είναι level 16. Παιδιά, ο Τσόβι είναι level 16 μισό. Ο αντίπαλός του είναι 14. So, made anything interesting for dinner recently? Me? No, not really. Not a lot of cooking being done. Περίμενε, ο Τσόβι έχει μόνο 4 stacks. Το βγάλε έτσι το βιβλίο, φίλε, γιατί είναι διαφαστερός. Γιατί δεν τον ενδιαφέρει. Ανεβάζω βίντεο με T1 στο YouTube 2 ώρες, bro, content για να φάνε και τα παιδιά σου. Ανεβάζω βίντεο με Gen.G 45 λεπτά. Και πολλά σου είναι. That's how it goes. Yeah. And often, like, we call it, my wife and I call it the Ajushi test. If you walk up to a place and there's a bunch of old people, πειράζει, old Gucci, guys in there, Gucci. and they're sitting around drinking makgeolli and like, you know, talking about their recent hike that they went on. That's when you know it's the goods, and there's like 11 of them. As we got a bit of a team fight starting off here as Canyon. Το fight ξεκινάει. Canyon έχει κανένα πρόβλημα γιατί παίζει Ναφύρι. Και μετά γυρνάει, τζαμπάρει στο fight, θα πάρουμε το kill, το Charm πετυχαίνει τον Yukal, όπου το HP του πλησιάζει προς το 0 και μετά ο Canyon φλασάρει κιόλας μακριά έχοντας πάρει και το kill με την ομάδα του. Teddy Boy, κάτω από το tower. Μία ακόμα σφαίρα θέλουνε, αλλά δεν θα πετύχει όσο φλασάρει μακριά από το Charm, αλλά μόνος σου δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Και εδώ είναι η ζωή του το planer, παιδιά. Ομάδα είμαστε ok, κάνω split που σε παίρνω gold. Rich must have known the observers were going to highlight. Oh yeah. Oh yeah. That is, he was giggling as that is one of the funniest things I've seen a player do. Sorry boy. 6-0-6, 4-0-10, 3-0-11. Oh no. Τα στα κάνουν And αυτά. then the coaches like try and yell at him afterwards. He's like, what am I supposed to do? Εδώ μπαίνει μέσα ένα φύρι, τρώει. Stan Leona. Epsilon Skarner. Ulti Skarner. Ulti Leona. Κι άλλο Stan Leona και φεύγει. Και λέει εντάξει παιδιά, πολύ παίξατε, εγώ την κάνω. Δείτε εδώ πέρα τι κάνει ο Canyon. Έχει το reset στην ulti και τζαμπάρει πάνω στον Yukal και φλασάρει τον τοίχο κατευθείαν. Και δεν τρώει damage. Για το κοινό πιο ενδιαφέρον. Παίζουν οι Gen.G, δεν έχει πιο ενδιαφέρον. Λες να αφήσω την ομάδα. Ο Τσόβι πήγε 16 stacks στο βιβλίο. Είχε 4. Η Gen.G πραγματικά οι μόνες ομάδες που χάνει στο regular είναι η Bro και η KT. Oh my god! Τους κάνουν επίθεση από τα αποδυτήρια! Πω και flash, charm, φλασάρει ο Yukal, αλλά μπορεί να το παίξει. Όχι. Ο Faker ακόμα παίζει, ναι, τον είδαμε χθες. Για ισχύει, έχουμε δράκο, τι κάνετε, που πάτε?
Πάτε να λήξετε το Gen.G are παιχνίδι. looking to try and close this one out. Curtain call, just to make sure that Sponge cannot do anything. He already couldn't do anything, by the way. As Rich is going to respawn, but the Nexus is not. Βρήκα τον τίτλο για το βίντεο. Αυτό λέγεται bullying. Έτσι θα δεν πέθανε καν στη φάση. Οκ. Οκ. Το ακούω αυτό, full ακουστικό. Τσάτ, είναι ακουστικό αυτό, ναι ή όχι? It's Chovy on Renekton. It's nibbly top. No, Yeah. It's not. It's not. It's just this. It's just this. I remember a Εντάξει, game θα where δώσουμε στην Canyon G2 τα played λεφτά. Δεν θα δώσουμε στην G2 τα λεφτά. With Renekton mid. with Renekton mid. That went really Θα δώσουμε αλλού. Until it did. Δώσουμε στη Rogue. Why do we keep playing Lilia Rise Rise? Lilia? I just don't like it. It won. Chovy slam. Rise Lilia Varus. Oh, Δώσε μου. Get out of here with Δώσε μου. Μεφ. misfortune. Αυτό ήθελα. Αυτό Okay, ήθελα. that's fine. Misfortune makes sense. We're not the Oh, biggest no, but fans. now they're going to ban Για αυτό ήθελα, αυτό Anivia. ήθελα. Well, they should. I feel like we haven't really been clued in yet to the fact that that's unplayable for Rise. I feel like you can't blind Rise. It's just a couple of matchups like that where he just doesn't really. Aber low win για Yeah, it DRX. shouldn't be allowed. Ωραία, αν κερδίσει We DRX, might play Scion mid or something at this Θα point. σας πληρώσω. Set up Canyon. Like I can feel it. He's gonna pick something silly, and then he just picks like Orianna or something. It's just all of us going. Ugh. προτιμούσα κάτι άλλο για Ρούλα. Be the case. I don't know whether, like, Εντάξει μωρέ, η Ρούλα παίζει τα σταθερά, δεν έχει κάνει κάτι περίεργο. Να ξέρετε, παίζει τα full σταθερά picks. Might be out of nowhere. what? Smolder with the steel chair. Oh no. Grasp Smolder into Rise. Can you? Ξέρετε τι θα γίνει, απλά θα πάρει κόρκι ο Τσόβι και θα το κλείσουμε το μαγαζί, ρε. No way. Θα πούμε εντάξει, αυτό ήταν, φτάνει. Okay. All right, one more ban. See whether Τι it's να gonna be λέγαμε. something. It's not going to be a Leona. I was actually thinking about that, but that's not going to happen. Μπανάρουνε full, βλέπετε, μπανάρουνε και το Χουέι του Τσόβι. Λένε Τσόβι δεν θα έχεις τι να παίξεις. Αλλά η Ταλίγια είναι open. Αν πεις Ταλίγια είναι Ιταλή, εντάξει, δεν θα παίξει Ταλίγια είναι Ιταλή. Εκτός και αν. Λοιπόν, boys, έχουμε και giveaway αυτό το mousepad εδώ κάτω με πόντους. Όσοι δεν έχετε πάρει μέρος κάτω στους πόντους σας, 450 ποντάκια είναι πρακτικά free. Μπορείτε να πάτε τώρα και να πάρετε συμμετοχή. Έγινε. I think it might be Sion. I hope not. As the Rel, unsurprising, gets taken away, so... Oh, Alistair's still up. Yeah, you know, Ali or Rakan. Those are your two choices. I kind of Το was ακούτε? expecting Rakan, because I Yeah, think me it's an too. Ando comfort pick and Poppy's gone, and they're not picking Talia. Unless the Rise gets flexed, which we don't know yet. Ωπα ρε, όντως πήρανε μέρος. Could theoretically- Ρε φίλε, όταν σας λέω όμως να κάνετε sub στο YouTube, γιατί δεν κάνετε. Τι γίνεται. Was nerfed in the Πάμε! jungle again, I'm pretty sure. Whatever. But not as much towards the top side. Yeah. But we saw it didn't really need to be nerfed. Δυνατά draft και από τους δύο, εμένα μου αρέσουνε. Yorick top lane μου αρέσει πάρα πολύ. Rise Lilia δεν ξέρω αν μου αρέσει πάρα πολύ, αλλά ξέρεις κάτι. Α, το ακούω ρε φίλε, το ακούω. Gonna be locked in. Show us your brawl, Mando. He's going to bring that one out. Now Το the ακούω. last pick. Παιδιά, ο Renekton είναι mid. Ο Renekton είναι mid. Και θα πάρουνε top lane. Αν είναι Renekton mid, όντως και Nidalee top, θα φρικάρω. Galio is Και definitely Galio jungle. Well, it's Chovy Galio. I'll take that. Yeah, I think that's he's had one of the. Ξέρεις κάτι. tough for bullet times Απλά pretty well. πήγανε. He's had one of the coolest players. Πήραν ό,τι You know, ήθελαν. Chovy- Fun draft, τουλάχιστον δεν είναι το ίδιο draft που βλέπουμε κάθε φορά. Είναι λίγο διαφορετικό. Και είναι λίγο διαφορετικό. Λοιπόν, βάζουμε predictions για όλους εσάς τους πιστούς εδώ πέρα. Ποιος κερδάει Game 2. DRX, Gen.G. Φύγαμε. Θέλω να σας δω τώρα να βάζετε ποντάκια στην τέτοια, στην DRX. Πάμε. Δείξτε μου τα δόντια It was σας. 2020. 2020. 5 years. Crazy. Παι, τα 5 δείξατε. years, Atlas. Starting to feel a bit old. A little bit old. But Είστε τρελοί. coaches going to bow to one another. Fist bumps. Είστε τρελοί, DRX, can you do it? Oh no, not the brain rot. We did not need more of that. Δεν βάζουμε και κανένα first blood, γιατί ρε φίλε δεν μπορώ να τα κάνω όλα At least we μόνος do μου. get some of the really cool little cards. She hides. Ελπίζω No, να don't- καταλαβαίνεις, don't- δεν μπορώ να τα don't κάνω take όλα it back μόνος out μου. again. Okay. Oh, now we've just got happy Gen.G players in a bus. Much better, much less brain rot. Tiger looks a little scary though. That was a mischievous tiger. I mean, Atlas. tigers are scary.
You know, I saw a picture recently of a tiger that looked just like Ruler. What? Τι είπε? I know, it's crazy. Actually had kind of. I'll show you. Είδε έναν τίγρη που έμοιαζε με τη ρούλα. That sounds like in the wild. No, you think? Yeah, you. Λοιπόν, boys, θα παίξω ads. Αν δεν θέλετε να βλέπετε ads, μπορείτε να κάνετε sub στο κανάλι κλασικά. Αν όχι, απλά ράστε εδώ πέρα, μαζεύετε πόντους, παίρνετε μέρος στα giveaways. Αλλιώς μπορείτε να βοηθήσετε όπως θέλετε. Ευχαριστώ που είστε εδώ. Έχουμε lek μετά το απόγευμα, οπότε θέλω να τσιλάρετε και να ετοιμαστούμε γιατί η μέρα προβλέπεται πολύ μεγάλη και πολύ ενδιαφέρουσα, έτσι. Πολύ ενδιαφέρουσα. Τι ωραία που τα λέω. Θα γίνω πολιτικός, το αποφάσισα. Και παίζουν στο LEC G2 εναντίον GX, αλλά μετά έχει Fnatic MKOI Insane Derby. Το game που έπαιζες χθες πώς λέγεται και πότε βγαίνει, έχει βγει. Claire Obscure Expedition 33 και έχει βγει. Best fucking game. Να το πάρω. Είναι και στο Game Pass. Για όποιον θέλει είναι και στο Game Pass αυτή η παιχνιδάρα. Οπότε 10 ευρουλάκια και το έχεις για ένα μήνα. Δες μια φανέλα που έκανε τη One. Α, είναι για το event που έγινε στο Make a Wish. Ναι, το είδα που πάρα πολλοί παίκτες παίξαν εκεί. Ένα φιλικό. Ωραία ρε φίλε, μου αρέσει που κάνουν τέτοια πράγματα. Στο PS5 έχει βγει, ναι. Αν και σήμερα θα παίξουμε ένα άλλο παιχνιδάκι κατά τις 3. Είναι μια πολύ όμορφη μέρα. Revenge, μόλις ομόρφινε ρε φίλε επειδή μπήκε στο stream. Τι κάνεις? Φίλε μου. Για ο Revenge πια... Τι να πω για αυτό το παιδί. Wait, ο Canyon έχει 30 wins και 7 defeats στην καριέρα του. Και ήταν το ένα defeat με τον Hecarim που είχε αντίπαλο, με τον Peanut. Συμβάζονται 4. Πού ρε Νικήτα? I feel like you might not want to because you just want to be like, no, Chronicle, you silly. It might be a little bit of that. Yeah, it might be a little bit of that. But that, look, the people will tell. We will find out. Wait. Παιδιά, το Νικήτας από ποιο όνομα βγαίνει? Υπάρχει Άγιος Νικήτας. It makes him sound like a cereal brand. Ghoulies? Yeah, the Ghoulies. Καλημέρα κύριε Σάτλο. Καλησπέρα, αλλά ναι. Υπάρχει Άγιος Νικήτας. Ρε φίλε, απλά σας το πω, όταν σε λένε Κωνσταντίνο, όλα τα άλλα ονόματα φαίνονται πολύ μιμ. Τον πιάνει. Τον πιάνει. Oh my god. Ποιο είναι το counterplay εδώ? Δεν υπήρχε counterplay εδώ. Κοίτα, αν ο Τσόβ ήταν καλός παίκτης γιατί είναι λίγο νουμπάς, θα έκανε epsilon flash. Αλλά είναι λίγο νουμπάκος. Don't camp me, hello. Και είναι επίθετο. Wait, άρα πώς λένε στο όνομα? Πες μου τι λένε Νικήτα Νικητάκη. Και το name σου στο LoL είναι Νικήτας. Νικήτας, Νικήτας Νικητάκης. Είναι σαν τον Καρλ Κάλσεν Κάλσεν. Το έχουμε δει πολλές φορές. Oh, double combo, μεγάλος ντούρο. Παίζει με phase rush ο ντούρο, Γιώργος. Αγαλά, ξενέρωσα. Τι Γιώργος, ρε φίλε. Τι Γιώργος. Should I just flash E? And as it turns out, yes. The timing as well, because the minions could have actually messed that up, right? If it just a second later, I mean, the minions conga in front of the, because he didn't have that Canyon much. Did actually have to weave the spear as well.
Νικητάκι, ναι, αν μπορούσες, θα το εκτιμούσα πάρα πολύ. If I'm Yukal, I'm not too upset about that. That's one of those things where it's like, well, I guess that happened. I had a lot of opportunities to go wrong. Το ότι γράψετε και οι δύο το ίδιο, αν είναι δυνατόν. Αυτό κάνει ο Νικήτας Γιωργάκης. Αφού το ζητάει το chat. I did cringe a little. Well, that's the point. I understand why it's called that. Yeah, that's the point of the content. Sponge is Oh. reward. He is. He knows he's Κάνει εφέ. Ο Σπόγγι κάνω εφέ και εγώ μαζί του, ό,τι να είναι. There. all right. I'm just gonna help Yukal shove out this wave so I can go back and not be at risk getting murderized again by Chovy and Canyon. Oh, Teddy gets a control ward down as Έχουμε κάνει το swap, το game είναι πολύ πιο χαλαρό. he's gonna sweep On hit κιόλας τέτοιο, αλλά παίζει on hit με barrier. Εδώ δεν είναι που παίζεις on hit με ghost, γιατί οι άλλοι έχουν Galio, Renekton. Να καητάρεις ρε παιδί μου, λέω τώρα, το barrier δεν είναι useless. Καλό για το lane, ξαναλέω, αλλά δεν είναι λίγο useless μετά. Yep. Actually gives you an exit strategy as Canyon has not missed a Oh my god, Duro! flash pulverize here from Duro, much like last week, looking real Παιδιά, ο Duro έχει ξυπνήσει ρε. Kitty Cat gets yet another kill. There are Ο Duro έχει ξυπνήσει, εύχομαι να μην κοιμηθεί ξανά ποτέ. Τι έπαιξε. Σας παρακαλώ, δώστε player of the game στον Duro. Του αξίζει. Παραγωγή, μπορώ να έχω ένα replay. Τώρα. Όχι. Το Renekton μου είναι even. Το Alistar μου είναι τρελή αγελάδα από αυτές που τότε είχαμε το θέμα. Και εδώ ο Chovy είναι kinda dead. Okay. Μπορεί και όχι. Γιατί απλά κάνει ulti πάνω στον King και χρησιμοποιεί το μεγάλο το cooldown για να φύγει. Άρε Yorick. Παιδιά, έχω ακούσει ότι αυτοί που παίζουν Yorick είναι μεγάλη alpha charge. Okay, είναι μεγάλη alpha charge. Πρέπει να δοκιμάσω να παίξω Yorick με πρώτο item Liandris. Oh, Sponge unfortunately gets tagged by the spear, and then the flash elongation knockout there from Duro, followed immediately by Chovy. Gorgeously played. Yeah, that was in a. Normally, if a Galio like ults in, I think you feel less bad about that, but he's just there. Yeah. Like he was just. Because then he ults right place, out right time. of the last. Φίλε, μόνο που κάνει είναι έχει βγει μπροστά να κουβαλήσει, δεν έχει κάνει κάτι άλλο. Rich has a lead. Yeah, there we go. 10. Yorick με Rylist έχει πάρα πολύ πλάκα. Να πηδάνε μέσα τα. AP Yorick, πάμε, AP Yorick, το είπαμε. Το κάναμε. Καλύτερα παίξε Tavli. Tavli ξέρω να παίζω ασώδιο. Και το κλασικό είχα μάθει κάποτε, τώρα δεν θυμάμαι πώς παίζεται. Καλημέρα, δώστε άλλο ένα LCK σε Gen.G να τελειώνουμε. Τα λες πολύ σωστά. Gen.G fan και εσύ φαντάζομαι. Είναι σε ένα σίγμα, μπορείς να μην έχεις κοιλιακούς. Παιδιά, οι κοιλιακοί σε έναν άντρα είναι overrated. Okay. Οι μόνοι που εκτιμούν τους κοιλιακούς στους άντρες είναι άλλοι άντρες. The end. Άρα ο Βάρος, καλησπέρα boy, thanks για το follow. Παιδιά, ρωτήστε οποιαδήποτε σωστή γυναίκα, θα σας πει καλή κοιλιακή, αλλά δεν τρελαίνομαι. Είναι αυτό το πράγμα. Δηλαδή, πραγματικά, όσο μεγαλώνεις αυτό καταλαβαίνεις. Και είναι εδώ πέρα, χτυπάει, ανοίγει το level 8, παίζει να παίρνει και το kill. Παιδιά, όσοι ξέρουν, ξέρουνε. Όσοι συμφωνούν, ξέρουνε. Έχουν ζήσει λίγο παραπάνω. One of the problems of our time is that
YouTube monetization is based on what people want. Βλέπω αυτή τη στιγμή στο chat ποιοι είναι παιδάκια και ποιοι είναι άντρες, να ξέρετε. Δηλαδή άμα δεν κάνε true. Ήρθε και ο ίσος, άκουσα για παιδάκια και ήρθε. Διάβασα μια έρευνα που λέει μεγαλύτερη Κυριακή ίσον λιγότερο IQ. When it comes to educational stuff, I would say so. And I guess it's interesting because a lot of it, like educational stuff that's on YouTube and things like that, is often recommended by people that are in that sort of space. Έλα με τρίχα ή χωρίς η κυλίτσα. Oh my god, ξεφεύγουμε πάλι. Αυτά είναι γούστα. Θα κάνουμε μετά γκάλοπ. Ωραία, θα βγω με το κινητό μου έξω και τα μικρόφωνά μου και θα κάνουμε γκάλοπ. Anyway, so dinosaurs are real. Dinosaurs are real. They are real. Ή βγεις έξω, η αλήθεια είναι... Δεν θα βγω έξω. Κάτσε! Κάτσε να δω το fight. Chovy μπαίνει μέσα, δημιουργείται μια ευκαιρία ενός 3v3. Ο Chovy ακολουθεί, κάνει το τόν, πετυχαίνει 2. Ανοίγει το ulti, επιτριμεύει πάρα πολύ damage πάνω στον Τέντιο που δεν μπορεί να ξεφύγει μακριά. Πριν μέσα ο Ντούρο, knock-up και μπομ πάνω στο Yukal. Τον φέρνει πίσω, το stun θα ακολουθήσει. Και 2 ακόμα ότος είναι αρκετά για να τον σφραγίσουν κάτω. Όσο Spongy με τον Canyon παίζουν ξύλο μεταξύ τους. Ο Canyon ορμάει σαν άγρη γατούλα. Αου και θα πάρει το kill. Οι Gen.G σμερφάρουνε μηχανικά κάθε fight τους DRX. Μπρο, ο Ντούρο παίζει άρρωστα, ο Chovy παίζει άρρωστα, ο Canyon είναι ο Canyon. Ο Ruler απλά πατάει ρο, δεν χρειάζεται να κάνει τίποτα άλλο. Respect. Respect. By the way, ο Revenge κάνει cope γιατί το hairline του έχω δει κάτι φωτογραφίες, αρχίζει και κάνει πολύ αντίστροφα πηγαίνει. By the way, εσύ που είπες, λοιπόν, αυτός που έγραψε στο chat, θα πας να ρωτήσεις τις μουνάρες, λέει. Δεν θα ρωτήσεις τα εφτάρια. Δηλαδή, αυτό εννοώ. Θέλω τα παιδάκια από τους άντρες. Μα λέγατε, γιατί δεν το γράφεις αυτό μυρωδικά. What the fuck? Έχουμε δει τα μούτρα μας στον καθρέφτη. Εμείς τα έχουμε δει. Save the perfect game. He's a dinosaur. Okay. They did lose some plates, so we're going to have that plate argument again. We will not have the plate argument. Plates don't count. Yeah, they're not real. Neither are grubs. Well, I think grubs don't, but fortunately for us, in this game... They didn't take any. Didn't take any. Δεν καθρέφτη κάνει giveaway. Έναν καθρέφτη τα IKEA, έναν μεγάλο. Έναν μεγάλο. Ολόσωμο. Να βλέπεις τα πάντα. Is he? In Dutch, yeah. Little foot. Wow, that's interesting. Yeah, that's not... It's still a cute name, right? Yeah. And then I watched it back as an adult, and that movie is so heart-wrenching. Παιδιά, θέλω να ζητήσω συγγνώμη στα μοντέλα του chat, αλλά ο μέσος όρος του Twitch chat είμαστε άσχημοι, ρε φίλο, οπότε δεν μας παίρνει. As Duro is just moving forward, does manage to interrupt the CC, but does get Chains of Corruption. Andil is likely to be dead, but can they get more is the question here as Chovy. Τι βλέπουμε εδώ, μαλάκα, τι είναι αυτό το... This is reminding me a little bit of that storyline. Τι είναι αυτός ο έρωτας που τους κάνουνε. Painful it is, or it just feels like an impossible task, you know? You're trying to work out whether that... Αν μιλάς τον εαυτό σου, μαλάκα Νικητάκη, σε λένε Νικήτα Γιωργάκη, σοβαρέψου. It's interesting because that story has been sort of retold many times. I don't even think Land Before Time was sort of the first. Ο Ρέγκαρ καλαφλός είναι, ο Ρέγκαρ που είναι άσχημος, δεν έχει σημασία. It's reused once again in Αν είσαι κάγκουρας, τι κάγκουρας, μα τι λέτε. Ρε! Which I love both those things. Maybe that's an ongoing something I should look into. It's because humans just generally love hope. Yeah, that's true. Όνο που σε λένε Γιώργο ή σεξι. I feel like with Xenoblade there was more about. Ο μπρο έφαγε κούκ από το όνομά του. It's like a whole nother conversation. Yeah. Well, we have time. We do. We got plenty of time. DRX, we got time until DRX go for the comeback. And then. Yeah, and then we'll have time after that. Oh, they go for the comeback and then we have to talk about that. Yeah. Is it right now? Andil is waiting.
Okay. Engage Braum. Ghoulie wall, ghoulie In wall, ghoulie my wall, game- ghoulie wall, ghoulie wall. He's Renekton though, so... Okay. Παιδιά, ο Τσόβι θα πεθάνει. Αυτό έπρεπε να είναι το prediction. Αν πεθάνει ο Τσόβι ή όχι. And he doesn't have any damage items Γιατί yet. ό,τι άλλο λέμε είναι Despair, irrelevant. which is just so nice into the Wait, rise match. τον owner μου έστειλες φωτογραφία. Ruler just over here, taking down Bro, now owner. third in mid lane. It feels like there are twice as many Gen.G Ρε μαλάκα members on Revenge, the εδώ map γιατί φαίνομαι πιο than there λεπτός. are Τι έγινε. DRX members, and Με I πόσο think καιρό είναι that's αυτό. because they have twice as much money as them. Or at least that's what it feels like. 2,000 gold lead for a Galio into Rise in the mid lane at 15 minutes. Not something that Ο we've Γιώρικ seen all that κερδίζει, much of. chat. Επαναλαμβάνω, ο Γιώρικ κερδίζει. That's alright. It's a Hextech Souls. Ήταν όταν ήμασταν οι δυο μας call. We're at 275 Έχουμε ζήσει now. κάτι τέτοια περίεργα. 3% of votes say... Oh wow, it's gone up. Yeah. Γιατί έχεις Okay, τόσα. Percentage-wise. I think we have our... Looks like it's confirmed. we have our confirmation. Yep. The eyes definitely are a bit rulery. Yeah, the rest of the people calling me out for not tagging Ruler, so that's valid. Thanks guys, you guys are the best. I knew they'd be able to get it We done. can trust our audience. Mm. They are I want very Arnold to kind. comment saying, I agree, but you should have tagged Ruler, and then he tags Ruler in it. He would. He would. As he's also a busy man. Αυτό το so it παιχνίδι may not σκεφτόμουν να το ανεβάσω στο necessarily be YouTube, watching up αλλά with μάλλον θα ανέβουν τα games από το Lex σήμερα. Generally he does. Οκ, δεν θα το ανεβάσω αυτό στο YouTube. Είναι ρε φίλε τίποτα. Ποιος θα κάτσει να το δει αυτό. Ξέρεις κάτι, αν τα ανεβάσω όλα. Alright, Rift Herald. Things started Αν up. τα ανεβάσω όλα. Oh man, is this how we get to the 6-game day? Oh my god. Δεν ανεβάσει Well, τίποτα, δεν still γίνεται. voting Κάνουμε for καριέρα. Kane. As Gen.G, I don't know whether DRX really have too much of a right to contest this. Γι' αυτό θέλω να φαίνεται το chat, να βλέπουν αυτά που γράφετε και στο YouTube. Chovy looks for Ucal on a flank angle, gets his flash out. Ναι, με τον αλγόριθμο δεν ξέρω τι παίζει. Γιατί αύριο έχουμε πολλά games που πρέπει να ανέβουν. Αύριο πρέπει να ανέβουν 3 games. Oh my god, Duro σταμάτα. Duro σταμάτα. Το πήραμε, εντάξει. Ο Rich το παίζει το game πάλι ο Duro. Δώστε του player of the game. Δώστε του player of the year. Παίζει απίστευτα ο Duros. Γιατί γύρισες πίσω στο θάνατό σου, φίλε μου. Είναι τρομερά outclassed οι άλλοι. Okay, είναι τρομερά outclassed. Wait. Έχουνε πάρει 0 voids, 0 δράκους, 0 kills, 0 towers. Τα plates δεν μετράνε, τα plates δεν μετράνε. Oh wait. Θα πάει για perfect game. Nigh unbeatable, because DRX just don't have the raw stats on Rise yet, or on Lilia. This is a very short fight as well. I think Lilia really prefers it if you have a bit more Τρομερό. of the messy Τρομερό. back and forth. Like, I'm going for Lilia. Oh my god, Free Man gets 2 flashes immediately. Και μετά πάλι έτσι, έχει ανοίξει ulti, καετάρει προς τα πίσω και μετά ξαναγυρνάει. Κάτσε, το shot calling το κάνει ο Duro στα fights. Μπράβο, παιχταρά μου. Μπράβο, λεβέντι μου. We don't really get to talk about anything else, right? Than Gen.G just being so good. But they just are. Yeah. I mean, what do you say? Σάιντακ, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Well, sometimes you've just got to watch. Εδώ, παιδιά, θέλω να μου πείτε μία φορά που τσόκαρε ο Τσόβι. Μη ειρωνικά. Θέλω να μου πείτε μία φορά όπου ο Τσόβι τσόκαρε. There's that. There's also the fact that Chovy hasn't died in 6 games in a row, as that is a lot of voidlings. Δεν πνίγεται. As Canyon gonna go for another one. The smite comes down to interrupt him. Hello, Noise Freak. As he's not gonna get sleepy, not gonna go for a one-man sleep. Is Sponge. Still Canyon takes half of his health, not likely to be able to είναι primarily αντιστρόφως surge himself ανάλογη. back up Όσο to περνάει ο decent καιρός, health τη μοιάζει λιγότερο. does manage to do Dragon that. Buster μίλησε με μαθηματική ακρίβεια. Will be able to take down Very Wave. important. Can't let him have a turret. Exactly. As the mid lane outer turret is extraordinarily healthy, there is a little bit taken of the bottom wave. They're playing against. Ο Τσόβι αυτή τη στιγμή, παιδιά, ακούστε με λίγο. Ο Τσόβι είναι ο καλύτερος laner στον κόσμο. Οκ. That doesn't bode Ο καλύτερος παίκτης με melee mid laners είναι ο Ζέκα. happy Poros
Αλλά νομίζω με όλα τα υπόλοιπα είναι ο Chovy. Για τον Faker θέλω να δω τι θα γίνει όταν πάμε στα Best of 5 και θα πρέπει να παίξει πολλά Game 4. Γιατί ο Faker δεν είμαι σίγουρος που είναι το Champion Pool του αυτή τη στιγμή. Ο Yone του φάνηκε να είναι ψηλοαδύναμος, αλλά έχει Ari, Ryze, Taliyah, Victor, φαντάζομαι Γκάλιο και ο ίδιος. Αζίρ, ναι, Αζίρ εννοείται. Οπότε το ζόρι θα είναι Game 4, Game 5. Απλά έχουμε δει από τον Chovy, π.χ. πέρσι έπαιξε κάτι Viego mid. Όλο. Silas φοβάμαι ότι όταν παίζει εναντίον Ζέκα και Chovy δεν θα βγει τόσο εύκολα. Αλλά θα δούμε, εντάξει. Τώρα προτρέχουμε γιατί πρέπει να φτάσουμε πρώτα στα playoffs και τι θέση θα είναι η T1 στα playoffs. Ξαναλέμε, όσο πιο κάτω βγεις, τόσα παραπάνω games πρέπει να κερδίσεις. Okay, γιατί αν οι T1 βγουν πέμπτη, πρέπει να παίξουν με τον τέταρτο, με τον τρίτο και με τον δεύτερο για να πάνε μεσάι. Αν βγουν πέμπτη. I'm looking, so we have a sheet here, right? And we need this double checked, so I'm gonna do that right now. I think this is the Άλλος ο δικατάστατος του Faker είναι ο Βλάντι. Βλάντι στην Κορέα. That is on this sheet. Yep. This was in 2020 spring. KT versus Griffin. That was UCal versus Chovy. I think so. That's what I'm. It's definitely no 2020. Yeah, I just don't know about. I don't know about UCal. Δεν πόσο μπροστά είναι όλοι. But it's definitely. Zombie Ruler είναι illegal. Ρε φίλε, είναι και αυτό. Είναι ότι έχεις τον Canyon για jungle, έχεις τον King για top. Πιστεύω ότι σε αυτό το roster θα πω κάτι το οποίο είναι λίγο πιο debatable. Okay. Ο King ταιριάζει παραπάνω από τον Zeus σε αυτό το roster. Με τους παίκτες που έχει. Πρέπει να δούμε Vladi vs Chovy στο παγκόσμιο αυτά. Μακάρι στο MSI. Μακάρι στο MSI. Είναι hype. Ποιος θα μπορούσε από το Lake να παίξει τέτοιο region? Πολλά άτομα, αλλά όχι σε αυτές τις ομάδες. Αυτές οι ομάδες δεν θα έπαιρναν κανέναν. Αλλά οι ομάδες που είναι 7ες, 8ες, 9ες θα έπαιρναν. Θα κάνεις co-stream όλο το Lake. Ναι ρε, 2 series έχει σήμερα έτσι κι αλλιώς. Και το MSI είναι top 2. Bloodthirster MF. Whatever με full HP. Sorry, Woodid. Woodid and Kion. Wow. One of our Και μετά έχει Copa Del Rey. Αυτή δεν είναι τραγουδίστρια. Που λέει κάτι καταθλιπτικά τραγούδια. Τι όχι. Τι όχι. No, BDD was Gen.G 2022. Now we're going to get Yundo on it. He'll let us know who's on KT in 2020 as well. They can't lose Otacon, by the way. Well, they are going to. No, I mean, Gen.G can't. Bro, εδώ πέρα είμαι super κακοκουρεμένος. Εδώ πέρα είμαι super κακοκουρεμένος, να ξέρεις. Έχω πάει σε πολλούς εγκληματίες κομμωτές εδώ πέρα, αλλά βρήκα τώρα τον δικό μου, είναι αδερφός. Όχι! Το perfect game! Μα είχαμε teleports! Είχαμε 2 teleports! I love that Jonas Stromosa did this because he knew the people would want to see this. Έχουνε Yorick. Tragic. Okay, well, Gen.G going to be able to take down this inner turret. Ωραία, ο τίτλος μου θα ήτανε... Ωραία, έχω 2 τίτλους. Ή αυτό είναι bullying, ή παραλίγο το perfect game. Ένα από τα 2. Διαλέγουμε και παίρνουμε. It's okay. Yeah, perfect game is doomed. You don't have to care anymore. As long as Chovy doesn't die, you'll be fine, Gen.G. All right. Canyon will take a bit of damage here from the ghoulies, but otherwise not too much to worry about. Το 2. Αν ανέβει. Έχουμε και αυτό. So I've abandoned the ghoulies as a serial. If the ghoulies were a band, what kind of music would they make? Grunge, 100%. Grunge? Oh yeah. No, I feel like it'd be like something jazzy. Βλέπω τους DRX να τους στέλνουν Βόρεια Κορέα για να γαστικήριαστεί. What the fuck? You're thinking of the ghouls. The ghouls would be grunge.
The Ghoulies? Ghoulies. Oh, so you're thinking like it's more like surfy pop type style? Yeah, the Ghoulies. I mean, I could hear that, but I still think Είναι ghoulies, ρε. They're like in a beach. No, that's it's like they've got an ironically cutesy sounding name. But Oh, actually, and then they it's like- just play filthy music. I can see that. You know, like filthy but artistically. No, I get what you mean. Έχεις καιρό να με δεις. Yeah, yeah. Ευτυχώς. That's all right. There's a help up, Paul. Λοιπόν, αν δεν πάρει player of the match ο Ντούρο και το πάρει πάλι ο Τσόβι, είναι στημένο. He waits for the unbreakable to wear off as now the heroic entrance Ούτε comes καν θα in. πεθάνουν, φίλε. Έχει και ζώνιες αν θέλει. Τόση ώρα έχει ζώνιες ο άλλος. Very best, but it's just not quite enough. I do want to give Rich credit. This is his job. That he's doing great. Yes, Δεν το δει 0-13 και δεν έχει λήξει, είναι ακόμα νωρίς. Somehow win this game. Έκα revenge, τι It's είναι gotta αυτό. be Rich just doing this. Πόσο cares. This is it. That's all you need to do. Just keep going. Keep on trucking. Yeah, you got another guy in chat, by the way, saying like surf rock as the Ghoulies. Yeah. So I can Κι άλλο tower! another turret. Bro, ο Rich είναι επαγγελματίας split pusher. Φαντάζεσαι να το λήξει. Okay. Και να κερδίσουν το game οι DRX. On What? Baron. Rich has a pretty substantial gold lead. Yeah. What? Okay, not bad. It's not bad. As long as you don't look at any of the other gold leads. Why would you do that? Yeah, no, you shouldn't. Absolutely shouldn't. He's also got a hull breaker, so he definitely wins. 1v1s in side lanes. As Keen not going to interrupt his back. And to be honest, if I was Keen, I wouldn't have done so either. As Ruler will be able to grab his teammates a red buff. C'est ένα κλιπάκι του Κάιντρελ που ένας 2-11 Volibear κάνει one shot το I'm base. seeing there's some Είδα ένα nice critical left Volibear το οποίο in βγήκε, δεν DRX ξέρω. here. I'm Επίσης getting είδα some, like, χθες που σκρίμαραν οι Lost Ρατώνες και ο Μπάους ήταν 0-10 και κέρδισαν. 4x5. I'm seeing something. I don't know what it is. Happy B from Rich again. That's got to be a good sign. As, oh no, the mate. Μπορούμε να μην ξαναδούμε Volibear, γιατί? He wants that money so bad as yeah, sad B. Obviously 50 gold over to Ruler. Yeah, very sad B. Understandable already. He's made us once That again. man is an entertainer. Oh my Ooh, god. pow! 50% of his health bar with a double up. That doesn't feel great. Well, we're flashing Παίρνουν for μέσα, justice. δεν Montezano gonna be the ξέρω τι κάνουν οι sacrificial άλλοι. pawn Δεν μπορούν να once κάνουν again. τίποτα. Yuka's Δηλαδή first ψάχνεις το spell counterplay και το turn counterplay δεν ψάχνει his εσένα. magic shield. As down goes Xando yet Το again. μόνο που υπάρχει μπροστά σου είναι Another θάνατος. beautifully positioned. Και As πόνος. Yukal does get into his realm warp to get himself out. The Hextech Soul is up and available here for Gen.G, but I think they might want to get the buff from the Nexus as well. What buff? I think it's called Win. What does it do? It makes you win. And then one of your Trundle one of your top, εγώ πιστεύω ότι σε έναν άλλο κόσμο θα μπορούσε να POM παίζεται. and you get to do an interview. Σε έναν διαφορετικό Pretty κόσμο. cool, actually. Okay. Different. Oh, Rich going for the steal. Wow, let him have it. Wow, Rich didn't have smite. That's so weird. Πήγε να πάρει το δράκο. Give him something. So, who's your POM vote? My POM vote? Canyon. 1000%. Or Duro. After like this and all the other things. Po, Trophy's po, also po. played well. Maybe we just give it to Gen.G. Bro, αυτό είναι όντως Why do you bring bullying. up Gen.G for POM? Αυτό είναι full bullying. I mean, I don't think they'll let me do that. No, I don't think that'll be. I'm eligible to do so, unfortunately. That does make a little bit of sense. Duro's had a phenomenal game too. Yeah. So if it was POM or POG, POG, it's game one Duro would be probably. Chovy. Yeah. POG for this game would be Duro. Yeah. As a whole, I'm Probably probably Chovy. Really? Huh. Well, his game. Remember his Yeah. Ari? Yeah. And actually, his Galio's been phenomenal as well. But I just feel like at any Canyon's split. Nefarious Πού είναι ο is also Yorick? so Ο good. Yorick έρχεται να ξαναπαίξει ξύλο. Yeah, if Kenyon gets it, Yukale's dead. that's fine. Trophy Απλά ρε is φίλε νομίζω ότι ο going Canyon quick. μπουστάρει τα stats του αυτή τη You στιγμή. know, I think Δεν είναι κάτι άλλο, απλά μπουστάρει τα stats του. Λες και πρέπει να παίζουν Γούλου Τζου. Ποιοι από τους δύο? Brings back good memories. Does as bullet time flies in. Oh, the unbreakable from Andal is kind of decent here. As Sponge trying to get a flank angle off. Ruler's relatively low as the maiden going aggressive, but not quite aggressive enough here. As look at these health bars. They are just melting. The Dominus! Yeah, that was. We are getting some Jesus, information παιδιά, about this buff. 0-19. Above level 16. Θα πεθάνουν μόνο αν μπουν μέσα στο Nexus. Μόνο τότε. Αλλά παίζουν πάλι με αυτούς. Σχεδόν το perfect παιχνίδι. Αλλά οι άλλοι δεν πήρανε ούτε ένα kill. Utter domination from start to finish. Two turrets.